Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis à la frontière de la Suisse. Je suis également à la frontière de Austria, la Hongrie. Je suis à la frontière de la Hongrie et je suis en Allemagne également. Et je suis venu voir effectivement mon ami dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le sujet de cette vidéo c'est quoi? C'est d'apprendre à relativiser dans votre business. Parce qu'effectivement il n'y a pas que des choses, comment je peux dire ça? Il y a des moments où on stresse, où on augmente le stress et comment on va justement calmer tout ça pour arriver à trouver des solutions de manière beaucoup plus zen, peaceful comme on dit, en paix. Et donc du coup c'est le sujet de la vidéo. Juste avant de faire cette vidéo, je me présente, je m'appelle Vincent Tamissier, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire comment trouver un client idéal, un client intéressant et un client intéressé. Un client intéressant, excusez-moi, je vais y arriver parce que c'est vrai que c'est une super place ici et ça a un peu de stress quand même. Donc un client intéressant c'est quoi? C'est un client qui connaît son sujet. C'est le bateau! Parce que là on est sur le port, je vais vous le montrer juste après quand même. Donc là en fait un client intéressant c'est celui qui connaît le sujet, c'est-à-dire que s'il vient vous voir c'est qu'il sait qu'il a un besoin. Et un client intéressé c'est celui qui vient vous voir à vous parce que justement il veut vous. Et moi c'est ce que je vous apprends à avoir. Donc dans la vidéo ce dont je vais vous parler effectivement c'est avec mon ami Hamid, not yet, because en fait il va venir juste après se présenter. Et en fait mon ami qui est iranien, je l'ai rencontré effectivement en Pologne et c'est mon meilleur ami. Et effectivement, ce que j'ai pu apprendre avec lui, ce qui m'a fait vraiment comprendre beaucoup de choses, c'est que dans sa culture, il m'a raconté un petit peu comment ça se passait dans son pays. Et par exemple, il m'a raconté une histoire avec ses parents, effectivement, qui avaient sauvé, je dirais, mis de côté de l'argent pendant toute leur vie. Trump, quand justement il est arrivé au pouvoir, par exemple, il a décidé de faire un blocage par rapport à l'Iran. Et ils ont perdu, là, à l'heure actuelle, un quart, je dis bien un quart, je dirais, de tout ce qu'ils ont gagné et sauvé dans leur vie. Et tout ça en l'espace de même pas quelques jours, une semaine. Et ça a été impressionnant parce que quand il m'a dit ça, moi j'avais mes propres problèmes, mais j'ai relativisé mes problèmes. Et c'est vrai que ça m'a changé ma perception, on va dire. Et donc du coup, par rapport à tout ça, comment je pourrais vous dire ça? En fait, l'idée c'est que dans votre business, des fois vous vous dites que vous avez des problèmes énormes. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, parce que si vous prenez de la distance et vous regardez, je dirais, des choses qui sont beaucoup plus importantes autour de vous, je dirais sur le côté humain, justement en fait vous allez vous calmer, le stress va tomber et après vous allez, comment je pourrais dire ça, laisser le flow venir, laisser les idées venir et en fait vous allez trouver des solutions beaucoup plus tranquillement. Donc comment faire pour relativiser? En fait c'est tout simple, il suffit de voyager, de rencontrer des personnes qui sont partout dans le monde, qui ont des cultures différentes et en fait après vous allez avoir une autre perception de la situation, vous allez vous calmer et vous allez vous sentir beaucoup plus zen. Donc maintenant on va parler un petit peu en anglais et je vais demander effectivement à mon avis, je ne sais pas si vous parlez un petit peu anglais, on va faire une petite discussion, ça va être cool, ça va être sympa et après je vais vous montrer un petit peu la place parce qu'elle est vraiment magnifique, on est au lac, where we are right now, the lake? Lindau. Bodensee, Lindau. On est effectivement à ce lac là et c'est magnifique et je vous ferai, je dirais, découvrir ça juste après. So now you can come, so I think come near of me, just there. And we'll talk in English now. For the people, they know to talk in English. So Hey guys! I present you my best friend. So he's Iranian, he's Hamid. So can you just talk about you that now you are here in Germany, that you just moved home few years, not yet, few months ago. And so how did you come here from your country? What is your story? Yeah, I know it's a big deal, but that's nice. So can you explain to the people how did you come here? I don't know, like long story short, I found a job in Poland. Yeah. And I said, okay, that's an opportunity, so I will go there. Before to go to Poland, for example, I would like that you explain to people why did you like to, go out? What's happened in your country that you felt that you wanted to, discover the world? Because I think that's a little bit, it was like I was like in an isolated place and I didn't have access to a lot of like people from different ethnicities, from different cultures, different countries, and I had it in my mind that okay, I have to see the world, right? See what's going on, different people, different ideas, different like jobs, different countries, a lot of nice places there are. Actually, you felt something inside you that you should to just discover more things in the world because there is something more than your country. Yeah, exactly. I see. Yeah, exactly. And it was actually a kind of a step. Maybe it was like
not only it was a kind of trip from like Asia, for example, to Europe, but also it was a journey inside myself too, right? I was trying to like learn much more things about myself by experiencing different things, and that was all, right? And so I got a job in Poland, which was a bit challenging for me because I didn't know anything about the language, I didn't know about the country, I didn't know about the culture. It was a kind of like different job for me also. So like everything were challenging, right? 5 different challenges at the same time. I said, okay, go ahead, right? I have a question for you. So about this challenge, Mm-hmm. did you learn to relativize your own problem because you saw others' culture, other problems? Because in your country is not easy, and you teach me a lot of things like to calm down my own stress inside me. Right. So now when you started to discover other part of the world, to see others' perception, we talked about that yesterday. Right. So how do you feel now about the others' perception when you started to discover that? Yeah, I think life is troublesome for everybody, and I think everybody, they have like problems in their life, but the quality is different. But this is like you have troubles in your life. People from Germany have troubles in their life. People from Poland, people from all over the world, they have problems. Nobody, you can find nobody without any kind of problems, but only the quality of the problems is different, which makes us unique, right? Yeah. So it teach me something, but you had different types of problems, so you learned something else. You have different experiences, and the good thing that me and you being sitting next to each other is that we can share this Yeah. knowledge together, so I can learn what was going on, what was happening in France, for example, when you were young, and what kind of challenges you had in your Yeah. life. That is like totally new to me. I had no opportunity. I will never have that opportunity to actually experience the same challenges, Yeah. right? And you will never have the opportunity to experience the challenges of a Iranian inside Europe. Exactly. So the good question, sorry to catch you, but just a good question. It's like that's permitted you to relativize your own problem and to take the problem more objectively, because there is something like you see with more bigger, how to say, distance, Mhm. and then calm down and find the solution for yourself, your own problem more easily, because it's like, okay, there is that, and that, so mine, I will just focus about that, take distance, and do something like it. What do you think about that? I think you need, like anybody actually needs to do more technically, just to discover what's inside himself. I mean, and also like you should not be afraid to ask for help, Exactly. because you'll see that like this is a kind of like this world somehow is a kind of like fight. You have to fight for everything, see what you mean. but you don't need to fight alone, right? Yeah. You can count on people like you. Right? Like you. Yeah, thank you. So with that, with a bit of like being in this way, actually being a stubborn is good, right? Yeah. Just to not let it go, Yeah. and then hold on to what you believe, right? Yeah. And practice for that, like fight for it. Yeah. Then I Yeah. think everybody can actually reach what they have taught themselves, right? So it's a perfect link to explain that you need a coach to help, to ask the help if you don't know something, to go someone to permit you to take a distance with this situation, and to permit you to progress in your own life, and to be, how to say, better inside you, to progress in your own aim. Just go to see someone can support you, take the distance with the problem, and permit you to kick your ass, because the friend is there to kick the ass too, and to permit you to forward. So just do that, and know right now, if you want, how to say, to kick your ass with a good coach, so you can come to see me like I kick your ass to just do your things too. Yeah. Okay. It is called motivation, by the way. Goodbye.